Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un étonnant voyage. Cette fois, on ne sera pas dans les coulisses des pouvoirs politiques et économiques, mais durant l'été, on va vous présenter Indigènes 2.0, les guerriers de la nouvelle ère, un incroyable documentaire signé Matéo Larroque et Nicolas Baggioni aux quatre coins de l'Amérique. Pendant plusieurs mois, ils ont écumé la région au contact de jeunes indigènes qui se battent pour défendre leur culture ancestrale face aux bulldozers et aux dégâts de la modernité. Leurs armes, TikTok, Instagram, les réseaux sociaux. Ils sont hyper connectés, ils inspirent le monde. Bon visionnage de Indigènes 2.0, les guerriers de la nouvelle ère. El mayor genocidio de la historia de la humanidad ha golpeado a nuestros pueblos. En el espacio de un siglo, nuestros antepasados fueron exterminados, nuestros cuerpos y tierras explotados, nuestras creencias demonizadas. Fuimos hacinados en reservas como animales. Incluso hoy en día nos tratan como salvajes. Pero ya no dejaremos que nos lo hagan. En los 4 rincones de las Américas, una nueva generación indígena se levanta, usando nuevas armas para continuar la lucha e inspirar al mundo. Somos los guerreros de la nueva era. Essa porra, esse gás, hein? Aí é a polícia militar. A gente tem prova, ó. Ó o genocídio desumano. Caralho, olha só, meu Deus do céu. Caralho. Ó, entrou na aldeia, ó. Ó o limite, ó, entrou na aldeia já, ó. Começou a me policiar, choque, bomba de gás. Aí no meio de tudo isso, a ideia procurei helicóptero, bala, munição, bala, arma de fogo. Monte bala. Começaram a atirar de mim. É arma de fogo, ó. De repente eu vi o barulho na costa. Para chicoragem de pé, choque para te mexer corpo, meio paralítico, tu acho mandei essa pucai, a diária chega embaixo por inspirar nem, Aí 2 horas que eu começar a morder, esqueci a comanda. Porra, caralho, olha o que fizeram! Caralho, olha só, meu Deus do céu! Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Oh, meu Deus! Acompanha esse. Para quem não sabe, aqui aconteceu um massacre no dia 24 de junho. Um massacre onde a polícia adentrou dentro desse território, teve 30 parentes feridos, até hoje parentes que sentem a dor no corpo ainda, teve um parente morto. E para cá, para vocês terem ideia, nesse massacre chegou 65 policiais aqui dentro desse território, 16 viaturas e teve um helicóptero para cá, para poder tirar os parentes desse território que são deles por direito. Então hoje eu estou aqui para poder investigar o que realmente aconteceu dentro desse território e poder para mostrar para vocês, principalmente a galera que está fora do Brasil, para entender o que acontece dentro do território indígena.
Boa tarde, meus parentes. Boa tarde. Quero agradecer primeiramente por ter recebido a gente aqui, né? Eu sou Tucumã Pataxó, sou do povo Pataxó do extremo sul da Bahia. Eu, hoje em dia, faço um trabalho na internet, sou comunicador, influenciador e ativista, ou seja, através da internet e através desse processo que a gente vem trazendo, a gente consegue mostrar para o mundo o que acontece dentro do nosso território a partir do olhar do indígena, né? E eu agradeço a muitos a vocês, que vocês chegaram aqui, vai levar para outro lugar, vai publicar para outro lugar. Então a gente, como aqui, passamos um massacre muito grande e o meu povo estão precisando muitas coisas aqui de ajuda. Foi aqui que... né? Aqui está o Vitor. Ele é rezador. Ele é rezador. Fazia assim, mais rezador assim na dança, sabe? Sim. Fazendo guaxiré com as crianças, fazia mais... Ele era o senhor de idade também? Senhor de idade já. E foi morto pela polícia? Pela polícia. Ele não conseguiu correr? Não conseguiu correr porque ele era um manco, né? Ele tinha problema na perna. É triste a gente saber que isso acontece nos tempos atuais dentro do nosso território indígena. E aqui é uma área que é de vocês. Então, é uma área que é de vocês e que foi invadida também, né? Pelos fazendeiros. Sabe o que a polícia falou? Falou que o Vitor estava com arma de fogo, um fuzil e atirou no helicóptero da polícia. Isso é verdade? Não é verdade. O Vitor, ele era rezador. A arma deles era essa aqui, ó. O maracá. Baracá. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Chegamos aqui, Roberto, então. Essa aqui que eu falei pra vocês que o homem que levou o tiro na perna, a menina é essa aqui, ó. Que eu falei pra vocês que levou o tiro na cabeça. Foi de raspão, pegou aqui e passou por aqui. E na coxa também. E no momento que eu levei o tiro, eu não me lembro mais nada. Não lembro mais nada. Nada. Você apagou. Foi aqui que quando eu estava no hospital. E depois que eu voltei do hospital, me levaram direto pra ficar presa lá aqui na delegacia. Você ficou presa depois que você estava ferida assim? Isso. Caralho, isso é genocídio puro, ó. Isso aí é polícia militar. Estão tratando o índio como um animal. Tinha a polícia a pé, de carro e também de helicóptero. Atacando os indígenas. Como se fosse como se todo mundo tivesse com arma de fogo, mas a arma que tinha era um celular. Só o celular gravando. Aqui, escondido. Tava escondido aqui, enquanto o tiro tava vindo de lá. Isso, escondido. Com o celular na mão. Tá vendo? Aqui também, ó, tá vendo? Tem uma marca muito aparente aqui, de possíveis tiros também. Então foi quando você foi passar dessa árvore para outra, você sentiu o primeiro disparo? Me apaguei. Apagou, né? Sim, me apaguei. Você recebeu um tiro na cabeça aqui, se recebeu um tiro na cabeça não era para te machucar, era para te matar. Queria que você mandasse uma forma também de mensagem, porque a pergunta é: como você consegue sorrir hoje em dia ainda, mesmo depois disso tudo ter acontecido com você? E se você tem algum trauma? Porque se fosse alguns centímetros mais pra cá, você teria falecido, né? Eles teriam te matado. Isso, eu fiquei mais ou menos 3 meses com o olho fechado aqui. Tinha medo mesmo que eu falei para o meu companheiro, acho que perdi o da visão do outro lado e perdi. Não vou mais olhar. E outra coisa também é você continuar, por exemplo, utilizando o seu celular como uma ferramenta de luta e principalmente como a arma da comunicação, né? A gente tem isso aqui hoje em dia
somos indígenas, podemos utilizar o celular, serve como nossa arma para a gente poder denunciar e mostrar o que está acontecendo dentro do nosso território. Eu sou Anderson Santos, sou advogado do Conselho Indigenista Missionário em Mato Grosso do Sul. E os fazendeiros sempre anunciando que eles iriam defender as propriedades, nem que tivessem que fazer um derramamento de sangue em Mato Grosso do Sul. Essa palavra é sempre utilizada por eles. Já conta mais de 20 lideranças assassinadas diretamente em processos de retomada. Sempre foi protagonizada pelo próprio fazendeiro e por jagunços, né? É basicamente uma privatização da polícia em conjunto com os proprietários das fazendas, os fazendeiros e tudo mais. O atual governador ele foi presidente da FamaSul, que é o maior sindicato rural, né, em Mato Grosso do Sul. Quando houve a eleição de 2016, se instaurou uma oligarquia rural, né, para governar o estado de Mato Grosso do Sul. De 2016 para cá, ele começou a disponibilizar o corpo policial para combater os indígenas em processo de retomada. A pretensão deles é, como o governo anterior federal, no caso o Bolsonaro dizia, permitir que os indígenas tenham 1 centímetro de terra. Há 60, 70 anos ocorre da mesma forma. Ele tenta criar... Vários morreram defendendo sua terra. Onde vivo, aldeia, já existiu guerra. A Peixerraê, onde Ruaque, Uma Corretá, Aua, Omanó, Coiuire, Jaguapiru, Bororó. Terra onde nascemos e vivemos com as etnias Kaiowá, Guarani e Terano. Tudo se passou, a realidade vem chegando. Na voz do bro, pintas pra batalha. A Peixeiko, Haape, Arrechá, Baepa, onde Rua, Hae, Tosse, Cheia de Erure. Eu peço a Deus que ilumine meu caminho. Aonde eu estiver, eu nunca estarei sozinho. Eu nunca estarei sozinho. Retomada é luta, retomada é vida. Esse é um estado feito com cadáveres do povo Guarani e Kaiowá. MS é um estado feito com cadáveres do povo Guarani e Kaiowá. Pois é, meus parentes, eu agradeço, né, por estar aqui com vocês. Vocês fazem com rap também, que foi uma forma de luta, é uma forma de resistência, é uma forma de alcançar outros espaços, que é uma letra com história, é uma letra que traz um significado, que conta a sua realidade. Quando vocês falam de terra vermelha, não é terra vermelha por ela ser vermelha, mas vermelha também de sangue. Eu não quero ser mais um indígena que vai morrer só por isso e acabou, saca? E, cara, eu me deparei com aquele som, cara, eu falei, é isso, cara. Que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer, saca? Eu vou fazer, só que eu vou fazer do meu jeito, rap Guarani com português misturado. Se incomodam por ter indígenas no rap, indígenas no palco de grandes eventos, de grandes shows, ali contando a sua história.
I'm feeling very nervous hopping on this journey. You know, I don't have a lot of experience. I'm a young person, but I'm very hopeful that I can, you know, overcome any challenges that come my way. I'm very grateful to be able to join this kind of opportunity. It's once in a lifetime. But I do miss home. I do miss home quite a lot. So lots of feelings of apprehension, but excitement. vous souhaite une bonne expédition à tous les participants. Hey everyone, my name is Riley Nepanak. The main goal of this expedition is to talk about the children who never came home and because of residential schools. Vous êtes des guerriers pour la réconciliation. Vous allez faire avancer la cause. It's not going to be an easy expedition. 18 days, traveling 4,200 kilometers through the tundra of northern Quebec, Canada. Sometimes the temperatures can get to minus 40. I've never snowmobiled in my life. Pourquoi l'équipe fait le tour du Québec en ski d'eau. Le premier, c'est pour notre frère Boy et Chapois. Le deuxième, c'est pour toutes les femmes qui ont été assassinées. Le troisième, c'est pour tous les enfants qui n'ont pas retourné à la maison. Mon mécanicien est là. Oh non. Ma femme a critique tout le temps en conduite. Ouais, depuis que t'as été, j'ai vu à date, là. Hey. So Riley, Nice to that's meet what I heard. You're Riley, eh? Yes. Okay. Where are you from? Winnipeg. Oh, Winnipeg. Okay. So, how was the ride last night? Very cold. Oh, Different type of cold. okay. Different type of terrain, but Let's do it. yeah. Hey everyone. And for those of you that don't know about residential schools in Canada, and they had a very specific purpose to traumatize the children and
and force them to assimilate. These schools went from the 19th century until the end of the 20th century. There were thousands and thousands and thousands of children that died in these schools. And not to mention the well over 150,000 who attended and experienced all sorts of abuse. So to be able to meet with George today and talk to him and hear his story, it's quite an honor. So stay tuned for that. I guess I was about 5, 6 years old when I first went there. Mm-hmm. We had rules. We had certain rules that we had to follow. Like you couldn't speak your language. That was the purpose, to take away from the family, so that your parents cannot transmit the cultural teachings to you. Yeah. And we went to church every day just to change the mentality of how you pray, your beliefs, to take away the beliefs that we had. As soon as you go in the residence, they just give you a number. Here, you're number 25, because I was 25. They don't call you by your name. And I always knew myself as a 25. But everything was based on fear. If you're gonna cry, they said, no, don't cry. Yeah. Otherwise, it's gonna hurt you more. Even as a punishment, they used to send us in the basement. They lock us up there, close the lights, and it was dark. And we used to cry and down there and hiding. We couldn't even cry. There were people that were abused physically. There were people that were abused sexually. It was so terrible. The trauma is so bad, they never want to talk about it again. So you come out, you're very angry. So what do? You take drugs, you drink, trying to forget all that. And if you never talk to your kids, your children will never know why you're angry. Next generation does not know where it's coming from. They just do the same thing. They beat up their brothers, they beat up their women. So it follows and follows each generation. I didn't know why my father was angry. I didn't know why, my father turned to alcohol. That anger that he felt that he was not expressing, I could feel it boiling up inside of me too. To me, I was like growing up trying to make sense of it. And it was almost like I was born trying to put together a puzzle. And I feel like, learning about our culture, it kind of helps us get those puzzle pieces back. They erased everything, I think that was the end of the lifestyle for the crew up here. If you were able to do anything with this building, what do you think you would do? I take it back to Fort George and burn it. Take it back. Yeah. Yeah. That's reconciliation. Let them take it back. Let them take it back. I just want to acknowledge the strength, and I want to acknowledge everything that you overcome, and I respect you a lot. Yeah. Wow. I mean that, Give me a hug, brother. Yeah. I'm sure you'll make it. You'll make the trip. Double check everything. Can you tell me about the weather today? It's gonna be cold. Yeah. It's gonna be cold and rough on the ice. There's more snow where we're going. There's rivers, there's slush, there's hills, mountains. And
and it's gonna get windy. We're gonna go into creek. It's a different story there. Yes, Riley. Can you repeat, please, Riley? Are you safe? Hold on a sec. Just stay on the line, okay? Hey, Riley. Oui, salut, c'est Eric de mobile de l'expédition Première Nation. Vous êtes en train d'héberger Riley qui s'était perdu. OK. Vous êtes dans quel coin? Pour voir du banc de solaire. C'est quasiment pas très loin du lac Foyon. Merci beaucoup, je te rappelle, ça sera pas long. Riley s'est perdu pendant 1 heure et demie. Là, il est dans une pourvoirie, il faudra aller le chercher. Audrey! Peux-tu me donner le numéro à Riley? 430 11 08. Hey Riley, it's Eric. Yeah, so I'm gonna send somebody to pick you up. Ici Eric de l'expédition, on a retrouvé Riley. On envoie quelqu'un le chercher. Dear Ryan, when you come out to your family as gay, you are going to continue to have a lot of questions about who you are or who you will become. As a young, queer, Ojibwe person, there aren't many resources or spaces to get those answers. So let me help you from the future to understand your identity. You are Two-Spirit. In today's understanding, Two-Spirit blends the masculine and feminine spirits in the same body. Traditionally, Two-Spirit people had a key role in our communities. We were healers, medicine people, warriors, and even artists. But when colonization ravaged our lands, assimilation forced westernized beliefs around gender roles and social constructs into our communities. The churches tried to take our cultures and languages from us, and we were supposed to be ashamed to be Native, ashamed to be Two-Spirit. But even today, the effects of colonization are still present. Two-Spirit people continue to experience homophobia and transphobia within society and even within our own communities. So now we have to act to change the situation. For those who don't know, my name is Ryan Young. I am Lacta Flambo Ojibwe, and I'm a photographer, an artist, and I'm also Two-Spirit. I'm about to embark on a journey through the Southwest to meet and photograph some inspiring Two-Spirit artists. The idea for this project is to show Two-Spirit people existing, thriving, and telling their own narrative, which has been hidden and erased from our history. Stay tuned and follow my social media and join me on this incredible adventure. Morning, everybody. I'm here in San Francisco, California. I'm on my way to meet up with Snowflake, who is a Two-Spirit contemporary arts dancer. You can follow me for updates on my Instagram to see every step of this journey. Talk to you all soon. People in Chiapas, we really don't know too much what queer people are like, mainly because of through colonization, a lot of our records of our history books were burned. We don't have a lot of records of it. Most of the history we have is like oral and some other things that, some priests made some people write. So for me, it's like the role, what it was before, again, like I said, I don't know, but what it is now is being my full authentic self, is healing from all the generational trauma and personal trauma that I have, decolonizing, and by doing that, I'm helping to carve out a space for people like me. Like that to me is being Two-Spirit right now. Well, for my understanding of Two-Spirit, especially because
it's almost like a recent reclamation, because it wasn't until, the 90s that Two-Spirit was even a term that was reintroduced into our communities. And so recognizing that, while the term itself is very general, there's a lot of, very individualized perspectives and lives that play into that. The term Two-Spirit doesn't define us, we define Two-Spirit, so a lot of us are queer and indigenous. Be confident, Ryan. On your way, you will meet different people who will show you the power they have found through their identities as Two-Spirit people. Trust in yourself, Ryan, even when people will tell you that this world is too hard to navigate, being both queer and indigenous. You don't have to reject a part of yourself when both identities have existed within you their entire life. Yeah, I'm super excited. You get to meet Papi Churro, who's like a local drag king, but also Two-Spirit, and then they brought their partner as well, who's also a drag. Oh, yeah, beautiful. Yeah. So, Papi, how are you feeling tonight about the performance? Oh, well, I'm always nervous before a show, especially in regards to anything with my culture. I'm just like, are they gonna get it? But when I go up there and I'm performing in English or in Spanish or wearing a headdress, and they're seeing people give me money for it, and they're just like, okay, they like it, why? I guess it's okay for me to like it now because these people like it, and it makes me feel proud to be who I am. That's exactly why I do it. Okay, we are very close to call time, so let's get you to your show. Get over there. Tickets. It's all about the drink ticket. Come on now. Are you all having a good fucking time? Oh! Everybody, give it up for the amazing Papi Churro! I noticed that you went a more cultural route with your regalia and, even the things that you were explaining. Can you talk a little bit about... I'm obsessed with indigenous futurism, and I want to create a picture that depicts us in a way that makes us more cultural in the future, incorporating our culture, but also into our art, into our dance. Do you feel like, preparing for your role when you do like your drag persona is a sort of ceremony that helps kind of ground you and make you feel like, you're more connected to your culture? Absolutely. Is something that I use when I perform. I get in front and I say, I can do this. This is a part of me. If I dance masculine, it's okay. I can have this expression of being more masculine. And you know why? Because there were warriors who were like me. So that's what I try to keep in mind. Yeah, I love that. Do you feel that energy too? Somos resistencia, Calpawangri Maniku, Maya Miskichikui Ari. ¿No te suena familiar? Calato, Yapa, Chakra y Guagua, ni te diste cuenta, tú también lo hablas. Conocer, recorrer y aprender es lo que nos va a hacer entender que la identidad no se apaga. Amor a la Pachamama se propaga. Levantémonos temprano como buenos peruanos con el canto del cacho del vecino Emiliano. Esta es mi gente diferente, luchando con el sudor de su frente, como el de la esquina de mi barrio, prepara un sevillano. A lo chalaco, pues mi hermano.
esta canción, Juntos Sonamos Mejor, está traducido a 23 idiomas originarios, incluyendo al quechua, y yo creo que es muy importante, ¿no?, que por medio de la música se pueda mostrar varias lenguas, que algunas de ellas ya están en extinción. Es por eso que yo hago rap, hago hip hop en quechua, porque siento que así estoy revalorando un idioma que pensábamos que estaba desapareciendo, ¿no? Y protestar, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que el quechua es uno de los próximos idiomas que se va a extinguir? ¿Puedo responder la pregunta? Sí. Se podría decir que así se puede extinguir, porque el hecho de que los adolescentes siguen a la moda, es como decir, en mi caso sí hablo el quechua, pero más que nada en la casa, no en el colegio, porque a veces nos avergonzamos. Bueno, para ir terminando, y yo decía de que te admiramos bastante, ¿no? Los que valoramos la cultura, los que valoramos lo que es el idioma quechua. Para mí es fenomenal en este caso. Profesor, muchas gracias por dejarme compartir con los chicos, con los alumnos. Las gracias a ti, Renata. Creo que ellos están agradecidos, al contrario, de todo lo que estás haciendo acá. No nos olvidemos de que en el Perú no existen 42 lenguas nativas, y lo lamentable es que de estas 42 hay 21 que están en vías de extinción. Sí, maestro, tiene mucha razón, así como el idioma taushiro. Y voy a grabar la voz del último taushiro hablante. Además, voy a conocer a los Muruibue, la comunidad Muruibue, que también están luchando para preservar su lengua. Siento que grabando su voz y inmortalizando en una canción mía, pues va a dar a conocer, ¿no?, al mundo este idioma que pues ya está en extinción. Y pues estoy en ese viaje y espero que se pueda lograr. Bueno, genial, genial, te felicito, Renata. Felicitaciones y bueno, adelante. Acabamos de llegar a la Amazonía y estoy muy contenta de conocer a la familia Ochoa. Vamos a ir a su comunidad. Ellos son los últimos hablantes de la lengua Muruibue. Así que acompáñenme. Hola, ¿cómo están? Muy hermoso, las voces muy potentes. Vine a grabar sus voces para una canción que estoy haciendo. Una canción. Y esta canción va a tratar de poder revalorar, ¿no?, y rescatar nuestras lenguas. Y bueno, me gustaría saber algunas palabras, aprenderme. Daje. Uno. Daje. Uno. Daje. Daje. Mena. Dos. Dajeamani. Tres. Si yo sé esas 50 palabras en Muri, ya no se debe perder. Ya no le debo llevar eso al cementerio. Ya debe quedar en cada uno de estos jóvenes niños, para que ellos ya puedan transmitir. Bueno, jóvenes, es un privilegio, un honor acá de poder presentarlas a la señorita Renata. Gracias. Les doy todas mis energías
para que el sueño que tienes pueda cumplir, y estoy segura de que sí, con toda la fuerza, la pasión, la resiliencia, sí se va a poder, y yo estoy aquí también para ayudarlos y que sus voces sean escuchadas en todo el mundo, si es posible. Sí, yo voy. Adelante, adelante. ¿Dónde está mi equipo? Tu equipo ganó. Renata, ¿y si hacemos TikTok? ¿Quieres hacer TikTok? Hola seguidores, estamos en TikTok, en Centro Arenal con Renata Flores y... Me voy a seguir. ¿Qué red social usan más? Facebook. Facebook, ¿no? ¿Y alguna vez han recibido algunos comentarios malos en sus redes sociales o algo así? A mí sí me ha pasado, por ejemplo. Como me decían, ay, chola. Obviamente en algún momento me afectó de alguna manera, pero decía, no, pero ¿por qué? No debería sentirme mal. Y por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, TikTok, mostrar cómo somos, cómo vivimos día a día en realidad, está bien. Y de eso no deberíamos sentirnos avergonzados ni nada de eso, porque es parte de nuestra cultura. ¿Cuántos años tiene? 15. 15 años. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué quieren estudiar? No sé. Medicina. ¿Dónde quieres ir a estudiar? En la ciudad. ¿Cuáles creen que sean las consecuencias, ¿no? de estudiar, ir a otro lado y ya no hablar nuestra lengua? Las personas, los jóvenes del pueblo prefieren salir para poder estudiar, tener pues una mejor calidad de vida, y van a querer pues hablar mayormente el castellano porque se van a sentir como que menospreciado ante esas personas, sin que ellos se den cuenta que lo cultural lo van a perder. Este es el cementerio de la comunidad donde están nuestros ancestros enterrados. Ahora hacia la tumba de mi tío, el único hablante del muro y bue, lo que nos enseñó a hablar. ¿Y cómo te sentirías si desaparece la lengua bue? Es como si me estarían enterrando en vida. Cuando yo pido apoyo, que me apoyan, que lo reconozcan al lenguaje bue, cuando me niegan, es como si me estarían ahorcándome a mí. Pero tengo la esperanza y la fortaleza dentro de la escuela que vamos a multiplicar. Yo sé que no va a desaparecer. He visto todo el trabajo que has hecho y me quedé muy admirada cómo has trabajado todos estos años para que tus hijos, tus nietos y las futuras generaciones que vengan pues van a aprender. Tengo una historia que a mí me da mucha, pero mucha fuerza, que es la de Chañan Coricoca. Es una mujer legendaria. Hace varios siglos, los incas gobernaron la ciudad del Cusco. Cuando cientos de miles de guerreros chancas rodearon la ciudad para derribar el imperio inca. Entre ellos, su difunto rey los guiaba a través de la muerte para inspirarles la rabia de aplastar a sus adversarios. Muy superados en número, los agresores dominaron la lucha. Cuando de repente surge Chañan Coricoca,
y saca de la tierra un ejército ancestral de gigantes de piedra, los pururaucas. Cuando los incas comenzaron a rivalizar con los atacantes, absorbió la energía de sus guerreros para transformar una explosión de energía y derrotar a todos los enemigos Chang'an. Chang'an representa a todas las mujeres indígenas que se han puesto de pie para continuar la lucha. Nunca olvido que esta fuerza también está presente en mí. Que os não indígenas fazem é que o indígena tem muita terra para pouco índio. E por quê? Porque tem tanta terra se não produz nada para lucrar, né? Que a visão deles é de ganhar dinheiro em cima disso. Você pode dizer pra gente qual é o significado? Falando sobre essa questão espiritual da terra, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês a história de criação do mundo para o meu povo Pataxó. Que é o Deus da criação para o nosso povo, é o Chopai, que é o primeiro indígena Pataxó a pisar aqui nesse mundo. Um dia, Chopai, o Deus da criação Pataxó, sentiu-se tão sozinho, muito só. Havia de tudo à sua volta, mas nenhum Pataxó ao seu lado. Essa solidão fez com que seu coração doesse tanto que ele começou a chorar. As suas lágrimas corriam pelo seu rosto e caíam sobre a argila no chão. Começou a cair uma grande chuva. Cada gota d'água que caía sobre a terra dava origem ao povo Pataxó. Chopai deu para eles a alma de um guerreiro, porque viemos da água. Somos a onda que incansavelmente atinge a costa, pois somos o povo Pataxó. O agronegócio é o que faz com que o Mato Grosso faça a diferença. Este é o estado dos fazendeiros. Os fazendeiros possuem 80% da terra, entre eles, muitos políticos ruralistas que defendem os interesses de uma minoria poderosa. A floresta é substituída pelo cultivo extensivo de soja, milho, cana-de-açúcar. Os fazendeiros desfilam por aí enquanto nossos parentes são assassinados. O território de Guapoí, onde ocorreu o massacre, pertence à empresa VT Brasil, propriedade de Walter Cândido Torelli. Este rico fazendeiro é proprietário de uma dúzia de fazendas como esta. Torelli fez uma fortuna com matadouros entre Brasil e Paraguai e é acusado de desmatamento e abate ilegal e deve ao governo 88 milhões de dólares. E aí, Scott? E aí, beleza? Tranquilidade, cara. Cara, o negócio aqui é um pouco doloroso, né, de ver. Eu encontrei, né, durante essas pesquisas e durante a investigação, o nome do proprietário dessas terras, que é o Torelli, né. Então eu tava muito pensando em poder fazer uma entrevista com ele. Tipo assim, te alertar também do risco, né? Sim, enquanto vocês estão gravando ou registrando e visitando, tem pessoas ali que estão de olho em vocês. A pessoa contrata outras pessoas para poder fazer alguma coisa, assim como tentaram fazer comigo. Do motivo, né, dessa saída minha do Brasil para cá, né? Você acha que se eu fosse lá, por exemplo, eu correria o risco de não voltar de lá? Melhor ligar os franceses que tá fazendo as filmagens aí para fazer essas entrevistas com eles, que é mais seguro também, né? E aí, vocês fazem?
conseguimos una entrevista con Torelli, mas conseguimos entrar en contacto con un fazendero. Manteremos você informado, tá bom? Opa, Rodrigo, tudo bom? Bom, e você? Tudo bom. Muito obrigado por receber. Nossa, que bom que vocês vieram. Sim, temos muita vontade de descobrir sua fazenda. Não tá daquele jeito que eu queria que você tivesse, mas Sim. Tá bom. Você mora aqui desde quanto tempo? Minha família tá aqui faz 80 anos. 80? Minha família tá aqui. Tem fazendas no estado inteiro praticamente. Você tem uma grande família do Mato Grosso do Sul. Sim, sim. Você acha que podemos filmar a arma? Não. Não? Não, do estado. Por isso que você tem uma arma policial. aqui? Eu sou policial também. Tem invasão indígena sobre fazendas? É um problema, alguns têm esse problema, principalmente quando é região próxima à aldeia, né? Eles querem reivindicar a terra e acabam invadindo, mas normalmente é difícil eles invadirem uma coisa que para começar a invasão já está errado, né? Mas eles invadem coisa que não tem necessidade e usa de violência e tal, e acaba gerando um problema muito sério. Imagina você tendo sua casa invadida, o Estado não faz nada. O policial não pode intervenir? Não, é uma situação bem complexa, sabe? É difícil, porque você precisa de determinação judicial para fazer isso aqui no Brasil, né? Faire une petite attestation, s'il te plaît. 1, 2, 1, 2. C'est là. Bon, tudo bom? Bon, là, on vient de rentrer dans le syndicat qui a envoyé une lettre de remerciement à la police militaire après le massacre de Guapoí. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito prazer. Prazer, Rodrigo. Sim, Matéo. Mas sempre fica à vontade aí. Obrigado por acolher. Você está satisfeito da ação da polícia aqui? Não, nós temos um bom atendimento, sim. Acha que o Estado não assegura totalmente as propriedades aqui? Não, nós temos aí as forças de segurança do Estado que elas atuam na nossa região, sim. Mas tem uma necessidade de ter privadas também, né? Quanto mais segurança a gente tiver, sempre é melhor, né? Então... E quando a polícia militar faz uma intervenção ilegal em Guapoí, você aprova? Costa para nós aí, fazendo um favor, um pouquinho. Eu pedia para você desligar a câmera. A gente sabe que a gente tem algumas questões fundiárias, que talvez seja isso que traz vocês aqui. Que seja documental, ou seja de fatos, ou do que quer que seja, isso se distorce tudo. Ao invés de ajudar a gente, prejudicar a gente. E então a gente fica com bastante receio e preocupado com isso, né? Então, tá ok? Muito obrigado. Obrigado, viu? Tudo de bom. Sim. Valeu. Opa, Tucuma, tudo bem? Fomos com o presidente do Sindicato Rural de Amambai e ele não queria falar de nada a propósito do massacre de Guapoí. E você, como está? E parentes, eu sou Tucumã Pataxó e estamos aqui no ATL, Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena do mundo.
Aqui é Alice Pataxó e eu falo diretamente do ATL Brasília. Estamos aqui por questões de demarcação de territórios indígenas. É super importante nós, povos indígenas, estar unidos nessa luta que é uma causa que não é só nossa, é uma causa da humanidade. Nesse ano, nós contamos com a presença de 6 mil indígenas. Senhores parentes e parentas, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Os indígenas não devem favor a nenhum outro povo, Essa terra pode dobrar a produção agrícola desse país sem precisar mexer com o indígena, sem precisar poluir a nossa água e sem precisar derrubar a nossa floresta. Decretos de homologação das seguintes terras indígenas. O que nós queremos é, ao terminar o nosso mandato, os indígenas brasileiros estarem sendo respeitados e tratados com toda a dignidade que todo ser humano merece. E eu quero não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada. When I looked behind me, like, no one was there. I was having those thoughts like, okay, I gotta like act smart here or else it could be dangerous. I kind of like prayed because I was kind of getting a little like, worried at that point. And then I said like, please just take pity on me, give me a sign. And I saw a little light of like a cabin. That person let me come inside and warm up. Are you gonna continue with this? Yes. All right, good. Yes, don't worry, I'm not gonna give up on this. Je veux le silence total, silence radio. Je ne veux pas entendre de commentaires, quoi que ce soit. Tout le monde est responsable de la zizanie qui s'est passée hier. Hier, on n'était pas un groupe. Il y avait trop de chefs, pas assez d'Indiens. Un pilote hors-piste, là, c'est un pilote qui a tout le temps le réflexe de surveiller ses chums en arrière. Est-ce que c'est clair? Oui. Vu? Est-ce qu'on est une famille ou pas? Oui! Oui! Il y a des grandes choses qui se passent pour les Premières Nations. Puis la guérison, là, c'est nous autres, ça commence par nous-mêmes. Si vous avez vu ce qu'on a vu, la douleur puis l'indifférence, je veux juste vous donner du courage, puis on va penser à vous autres. Quoi qu'il advienne, allez au bout de votre rêve. Vous lancez tout un message aux jeunes de votre courage. Hello! Welcome! You did good today. Hey, John. Good to see you.
On me regarde ici, un beau sourire. On vous a vu arriver, là. J'avais les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que je me dis, Seigneur, ils viennent de loin, eux autres. Est-ce que vous sentez que c'est important pour ces gens-là, justement, qui vous accueillent? Super bien accueillis, puis on voit qu'il y a quelque chose qui vient du cœur dans toutes les communautés. Qu'est-ce qu'on vit, là? C'est incroyable. Je sais que tout le monde est fatigué. Vous avez fait un long voyage. Mais c'est important de faire cette cérémonie-là. On aimerait garder un moment de silence parce que les gens d'Aubejoine, ils viennent de perdre une femme. Merci, Chimigwech. C'est dans des moments comme ça qu'on guérit. Ça, c'est une forme de guérison pour nous. Une résilience. Ça commence par soi. On a traversé beaucoup de choses, les Autochtones. Mais c'est par nos croyances qu'on est encore là. Just when it comes to like our missing and murdered women and bringing that awareness, what's that mean to you? I've been thinking about it for even before the expedition. Why it's happening to our nation? Why it's happening to the First Nation people in Canada? And seeing missing, murdered an Indigenous woman, she giving us a message that we need to take care of our mother. If we take care of our mother, everything will get better. That's not normal. It's something wrong. There's still racism somewhere, or genocide, or, they're still on their mind of colonization and, to disappear our nation. And with this expedition, I've seen many men that doing some healing process. During the expedition, they changed the way they see women. You too, you grow up so much there. Before and today there, I seen evolution on you. You change a lot. I think when we're working with our people who are vulnerable, who are need healing, you need to work with them with honesty to be able to build trust. We need to trust each other. Our people need to trust each other. You're my brother now. Yes. Yeah. You're my sister. Take care of you, okay? We're kind of talking a lot about youth today. Indigenous youth in Canada feel the full impact of colonization, of racism, the lack of identity and culture, the oppression. Because of those issues, the suicide rates are 6 times higher than the rest of the population in Canada, than other youth. And so we're gonna join Mark today, a youth chief, and learn about what his community is facing.
We take the youth this weekend to teach them our traditional way of life, like they did back then. And as the boys, we're gonna go out in the land with our ski-doos and try to hunt. Yeah, I see you got a caribou laying right over there. Yeah, so that's where. Maybe I could introduce myself to them, eh? Yeah. Maybe tell them a story. Yeah. One day, I cycled my bike across Canada. I'd raised $30,000 for their youth. A big part of the reason I decided to take that journey, for suicide was 4 years ago, my brother left school. Something in my gut told me to go to the bridge. I drove there, got out of my car, and I looked down and I saw my brother contemplating jumping off the bridge. And I ran as fast as I could. I just begged him, please, don't jump. Please stay. It was one of the hardest moments I think of my life. And he decided to stay. He stepped down. And since that day, I'm really proud to say he's got a 3-year-old boy now. I want to let you guys know that we're trying to do that too back home. And we're in the same boat as you. And kind of you're not alone. Robbie. Thank you for that teaching. I brought my drum to sing for everyone here, to heal those that need. I'm still dealing with depression now, but it's been going down. I feel like I'm starting to free myself from my depression. Mm-hmm. Coming out here to the land, it helps a lot. Yeah. I got into drumming because I want to be close to my culture. We need to make sure we keep our culture alive. Yeah. Make sure we don't want to lose it, eh? Yeah, we don't want to lose it. Tout le monde est là, quoi? Il manque pas personne? Restez là, restez là. All right, first of all, I want to say I'm proud of you guys. This is our last day. You guys done an excellent job. Puis j'aimerais ça qu'on se donne tout le monde ici en partant, qu'on soit dans la sécurité. Il faut qu'on se suive tout le monde en file indienne. C'est l'endroit le plus extrême au monde que vous avez fait ça. Je vous souhaite une calice de bonne valeur. First Station, go! Équipe de soutien mobile, on a un petit problème. Le motoneige vient de cramer. Je répète, le motoneige vient de cramer. Get
de motoneige au monde. Un parcours hors piste inédit, plus de 4500 km. Une cinquantaine de participants anishinaabe, atikamekw, gris, naskapi, autochtones ont terminé leur périple ici à Warad-Manquer. Oui, non, c'était un voyage extraordinaire. La neige, le froid, la fatigue, et ce que nous retenons, c'est leur courage, leur détermination et leur persévérance afin de porter la voie de la guérison. C'était la fin de l'expédition et c'était mission accomplie. I made it. Thank you, Miigwech, for everything. Bienvenue en Taïdo. Les femmes vont vous offrir un chant d'honneur. Ce que vous avez consacré comme temps, comme sueur, comme effort au cours des 2 dernières semaines, très très clairement contribue à permettre à des milliers de femmes et jeunes filles autochtones, à des milliers d'enfants, d'être encore plus près de la paix qu'ils et elles recherchent. Bonjour everyone, I'm here in Los Angeles. I'm on my way right now to Mickey's in West Hollywood to meet up with Vision, with a two-spirit entertainer and musician. Looking forward to meeting them and seeing them perform at a beautiful drag brunch. Talk to you all soon. Hi Ryan, the show's almost starting. I hope you're coming soon. All right, y'all, our next entertainer, she is a good friend of mine. I love her so much. She is a platinum recording artist. Without further ado, please help me welcome to the stage the one and only, the diva that is Vision! This is one of my favorite queens. Follow me. Come on. Okay, so I need to get undressed. Vision, that show was amazing. Thank you so much for letting us be a part of it. How did you get started into doing drag? Well, bitch. I've been doing, drags for like 15 years. I noticed you have a really stunning outfit on. How do you incorporate aspects of your culture or your identity into your artistry? I like to think that color is a good representation of who we are. And for me, wearing red is kind of a statement for us to connect to this movement of the missing and murdered Indigenous women, And yeah, so I've been working on a lot of new music, but I'm doing a cover right now that I'm hoping to release. It's called Automatic, and we should go in the back and let me show you. Oh, I would love that. Well, let me go in the bathroom and finish taking this off, okay?
studio that we're recording a new song. Hello. How are you? What's good? It's my friend Ryan. Hello. Nice to meet you. Something new. I'm ready to go. All right. So, you ready to record? Yeah. Look what you done to me. I'm utterly at your whim. All of my defenses down. Your camera looks through me with its X-ray vision, and all systems run aground. All I can manage to push from my lips is a stream of absurdities. My hands perspire and shake like a leaf. Up and down goes my temperature. I summon doctors to get some relief, but they tell me there is no cure. They tell me no way to control it. It's totally automatic whenever you're around. I'm walking blindfolded, completely automatic. All my systems are down. Automatic, automatic, yeah. Wow, that was beautiful. You like that? Yes, thank you so much for sharing your music with us. Thank you. What inspired you to choose music as the medium for your expression? I think we're at a turning point where people are ready to see different ideas of love. For me, using love songs is a better way for us to connect to actual people outside of the community. So I noticed that you talk a lot about love, and I feel like, especially as like queer, indigenous, and two-spirit people, you know, there's not a lot of representation, or there's not a lot of, I guess, you know, for a lot of folks, you know, it's like hard for us to identify with, you know, songs that we hear on the radio, where you notice that there's not a lot of narratives that are written for us. So what do you see in yourself as the next steps for Vision? Oh, you know, I definitely want to keep performing and doing drag, and you know, drag is a part of me, and that's something I can't get away from. I always say it's the toxic relationship I can't get away from. No, that's real. In your life, young Ryan, you will share time, space, and stories with some wonderful two-spirit artists who are creating new narratives and dialogues about what it means to be two-spirit. We will never know how much of our diverse tribal and historical knowledge about two-spirit people was erased during colonization. Even if people want to deny this history, that does not change the fact that two-spirit people do exist. And we will stay here for eternity. Hey, 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 hey!
Renata, te quiero contar en el siglo XIX lo que ha sucedido acá. Había explotación del caucho, ¿no? Para las grandes empresas era desarrollo, pero dentro de ese desarrollo había mucha matanza, mucha crueldad, mucha violencia. ¿Y tu familia también fue impactada por el boom del caucho? A mi papá lo castigaron mucho en el tiempo del boom del caucho. Les amenazaban que lo van a cortar la lengua, porque esa lengua que él hablaba era la lengua del diablo. Él tenía que hablar el castellano, entonces por eso es que él no nos quería enseñar a nosotros. Y por eso muchas lenguas amazónicas han desaparecido. Pues es lamentable, es lamentable. Y por eso estoy haciendo una canción que habla de estos temas, para poder visibilizar, ¿no? a todos. Y además de eso, quiero conocer a Amadeo, que es el último taushiro, hablante taushiro, y estoy en busca. Pero bueno, gracias por contarme la historia. Olho, ¿cómo están? Hemos llegado a Intuto. Estamos en busca de Amadeo, el último hablante taushiro. Él ya es una persona mayor, así que, como saben, el taushiro ya va a desaparecer. Es el último hablante, así que si él ya no está, el taushiro también va a desaparecer. Así que acompáñenme. Hola. Estoy buscando a Amadeo. ¿Lo conoce? Como a la izquierda. Gracias, muchas gracias. Chao. ¿Dónde está? Creo que es por allá. Calle San Agustín. Es por aquí. Hola, Amadeo. ¿Cómo estás? Allí ya chukachkanki. Muy bien. Allí, Ya. Soy Renata, Ya. cantante quechua. Yo soy Amadeo. Voy a grabar voces Ya. indígenas de lenguas originarias para Sí. una canción. Yicay Iyaco, Uica Uyaco. A los dos cantamos, nos encontramos, nos cantamos en nuestro idioma, estoy diciendo. ¡Ah! Sí, Gracias. señora. También Sí. voy a anotar taushiro en mi cuadernito. Claro, sí. Aquí está todo para que puedan leer en castellano y idioma. Baro ui inebu. Baro ui inebu, me voy a mi tierra. Tenente ajena ya. Papá está haciendo una canoa. Mi papá lo que me enseñaron. Hacer... Así el lanza, así el pucuna, así el virote. Sí. ¿Y qué es el virote? Virote, ahí está, ve. Ah, ese es el virote. Sí, así se le manda en la pucuna ya. ¿Lo lleva pucuna? ¿Me Bueno, enseñas? Ya. Sí, yo voy a aprender. A ver. ¿Está bien? Sí. Con eso mataba hasta tigre, señorita. ¿Hasta tigre? Sí, señorita. ¿Comes tigre? Sí, señorita. Tigre es como un gato, pero tremendo todavía. Claro. ¿Y esto para qué lo usas? Yo le uso para subir aquí, ¿ves? Ah, ¿lo comes? Sí. ¿Y cómo lo subes a los Le mete a mis pies. Amadeo, cuidado. Sí. Yo subo más alto. Sí. Amadeo, ¿qué haces ahí? Le busco su guayo para comer, señorita. ¿Su guayo? Sí. ¿Y cómo así decidiste ir a la ciudad, de tu pueblo a la Sí. ciudad?
Hacha chihanda, hacha tan chihanda, chiyacó y atondutayacó. Entonces vino él y ¿qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Bueno, a llevarlo grabando el idioma que tenemos nosotros. A venir a conversar con mi papá si me pueden llevar a mí a Pucallpa allá para que estudie el idioma. Quería aprender su lengua, Daniel. Sí. ¿Y por eso te llevó? Por eso me llevó, señorita. La primera vez que viajaste en avión o en avioneta, ¿te acuerdas? Sí, señorita. Yo todavía me acuerdo. Me dio mucho miedo. Sí. Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Qué te enseñó? ¿Qué pasó? Ya me enseñaron a hablar castellano, todo nomás. ¿Y tu familia también fue contigo? No, ellos se quedaron allá en mi tierra, en el Cayaquillo. Sí. Se quedaron ahí. Sí, señorita. Es un poco triste para mí, señorita. Sí. ¿Qué hacen? Estamos en otro cementerio de Toto, señorita. ¿Y quiénes están aquí? Aquí está mi familia, señorita. Desaparecidos con paludismo. Ahí está enterrado mi papá. ¿Y lo extrañas? No, señorita. ¿No lo extrañas? Yo también voy a estar allá. Yo también voy a morir. Sí, señorita. ¿Y cuando usted ya no esté, el Taushiro va a desaparecer? Que se desaparezca, pues, señorita, porque estamos como Dios. Y yo quiero estar allá, ya, pues. Ya no quiero vivir aquí. ¿Ya? No, ¿por qué? Ya no, pues. ¿Para qué voy a vivir solo? Y mejor estar allá con mi familia. Allá está mi familia. Saber que el Taushiro podría desaparecer me da mucha fuerza, me da fuerza de seguir haciendo música, de seguir preservando la lengua de mis abuelitos, de mis ancestros. Me gustaría grabar tu voz hablando en Taushiro, porque el idioma tiene que ser escuchado por todos. Es muy importante que el Taushiro no desaparezca así. Esta parte del canto de Amadeo está bien. Ok, entonces te mando la instrumental. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Taushiro que trajo al río un nuevo destino. No estás solo, no estamos solos. Taushiro que trajo al río un nuevo camino.
levantamos de las cenizas, nadie nos para, vamos deprisa, se estremecen cuando nos miran con pies descalzos o zapatillas. Niña kuna turi kuna kanchik, pai kuna resistencia nispa, sutichai wanchik, musuk pachakanchik, nos llaman la resistencia. Yamana chaska, mana chaska. Oh 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 oh, hawi. Oh 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 oh, maña. Oh 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 oh, hamoy. Oh 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 oh, oh 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 hamoy. Oh 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 oh, maña. Oh oh oh. Nos llaman la resistencia. Merci d'avoir regardé cette enquête. Chez Off Investigation, nous n'avons ni sponsor ni actionnaire extérieur. Si nos enquêtes existent, c'est uniquement grâce à vous, celles et ceux qui savent qu'un journalisme indépendant est possible. C'est votre soutien qui nous permet d'enquêter librement sur les milieux du pouvoir, des médias et de l'argent. C'est lui qui nous garantit une liberté éditoriale totale. Si vous pensez que ce travail est essentiel, faites un don sur offinvestigation.fr. Votre soutien, c'est notre indépendance.